Creo que... A ver. Sí, ¿lo ven bien? Y... muy bien, entonces como la presentación va a ser en inglés, paso directamente al inglés. So I'd like to start by thanking the organizers, both José and Liliana, for this. I would like to apologize for not being able to join you yesterday because I was in another project, the psycholinguistics project, presenting yesterday. So, but it's great to be with you here today. And this is so the work that I'm presenting is in collaboration with Andy Faber. And we're going to be talking about taking a closer look at feature architecture to understand this idea of feature reassembly in second language acquisition. We believe that we should discuss a little bit further what exactly the architecture of those features are so that we can explore this idea further in second language acquisition. Okay. So actually, everybody here speaks Spanish, so I'm not going to explain this to you, I promise. Nominal agreement in Spanish, I believe you all know how it works. But although it is a very straightforward phenomenon, it still causes persistent errors in L2 speakers. So in this presentation, what we're going to do is we're going to take a look at feature in linguistic theory and in SLA, take a look at two representation explanations to gender mismatch in L2 Spanish. Because one of the explanations which we're going to sort of disagree with, and in order to propose a way to look to feature, we're going to propose to use feature reassembly as it's being proposed by Lardier and others. And then we are going to review feature architecture under minimalism a little bit, some of the consequences for interlanguage representation. And then we'll show you some results of an experiment that we did with nonce words. And then we explain why we think nonce words are a good window into what's happening with feature architecture in second language acquisition. We talk about the experiment and we make some final remarks. Okay, so second language research, as White has put it, may explore the nature of developing interlanguage grammars, right? So in the generative tradition, features have become the building blocks of language description and variation. We're going to use a lot here the work by Adger, okay? So in SLA, formal features have also become a core construct to explain L2 representation. And I cite here Lardier and Juana's work, also Licita's work and others, but there are many other sources here that we could cite. But we are going to be dialoguing directly with Lardier's proposal in this presentation. So a feature-based theory of interlanguage is very appealing, but it's only as powerful as its architecture allows. And when Lardier published a paper in 2009, and there were some people talking about it, one of the things that we believe was that there are still some things that need to be more clear or specified exactly in how features behave in terms of feature representation so that we can take full advantage of it. So in this talk, we want to consider some levels of theoretical adequacy in terms of observational, descriptive, and explanatory adequacy, and the nature of the theoretical construct within lexical entries. Okay, so so that we can use a feature reassembly approach to second language acquisition. Okay, so this is also just a reminder. I'm sure that you all, at least the people who are here, already know about the central properties of features in recent generative work. So this is just a reminder. So they are basically divided into interpretable features, which are inherent properties of lexical items and functional categories, and they interface with semantics, and uninterpretable features, which are purely syntax internal features that motivate movement or enter into feature matching with the controller, such as gender concord in nominal constructions. This is important not to our approach to feature reassembly, but this is important to some of the accounts of why nominal agreement is persistent in languages in L2 Spanish, for example, right?
So one of the explanations, which is sort of based on it's one of the accounts that's based on representational deficit accounts, says that the failures in L2 are due to unavailability of some of the formal features. So one of the solutions to gender mismatch then becomes that L2 speakers don't acquire uninterpretable features, period, right? Although we agree with Lardier's assessment that the data does not support such claim, it is also, we believe that we have to be careful when we say L2 speakers don't acquire uninterpretable features, period, right? That's a very, very, very strong claim. So this is based on some work. I'm going to cite one here. Some other people have, since the 90s, there have been some discussion about, what kind of functional projections L2 speakers are not able to acquire. And then in this work in 2001, Franceschina presents this case study of Martin, and where gender and number marking in nouns was perfect, but agreement on adjectives, determiners, and pronouns was not. So her conclusion was that uninterpretable features were absent. So one of the issues that has been pointed out by others, this was not pointed out by us, was that in that same paper, the numbers for correct suppliance of gender and number agreement in obligatory context were something like 85% for demonstratives, 90% for pronouns, 91% for articles, 92% for adjectives. And the argument is that, oh, but he doesn't do it 100%, while native speakers do it 100%. So if native speakers do it 100% and he doesn't do it 100%, so there's got to be a problem. Yes, we agree that there is a problem, but then saying that he doesn't acquire uninterpretable features is a little bit strong, right? So later in this talk, we will see that when we use nonce words, because of the nature of the experiment that we are using, even native speakers don't show 100% agreement suppliance with nonce words, right? So we'll get back to that in a minute. So how to explain this variation in DP agreement, right? So here we are reviewing some of the papers that also Lardier 2017, but some other papers that have been published more recently. And one of the interesting themes that comes back to us is that, for example, gender errors in advanced L2 speakers that was presented by Hop 2013 are predominantly restricted to lexical gender assignment and constrained by test demands. And Alarcon 2011 and Rutgers et al. Also argued that lexical gender assignment errors are 10 times more frequent than agreement errors. I'm not going to I don't have time to review exactly the experiment details there, but that's quite interesting because that goes hand in hand in what we see in our experiment as well. And we are going to argue together with those researchers that there is a problem there that is basically related to lexical assignment. So we agree with Lardier's claim that any formal grammatical contrast that is detectable in the inputs should be ultimately acquirable regardless of its interpretability or uninterpretability. So we don't think that just a blank statement about uninterpretability would be enough. And we agree that the greater difficulty for the learner lies in feature reassembly. So assembling the right combination of features into the right lexical items in the L2 and determining the appropriate conditioning environment for expressing them. So now where our contribution comes in is that we want to see if there are any consequences for formal representations of features. And that's where I think it overlaps also with the interest of this group here, right? So we are going to use a lot of Adger's work to justify our approach to feature reassembly in second language. Obviously, Adger doesn't talk about feature reassembly in second language acquisition, but he talks about feature architecture. And we are going to use his approach for feature architecture and explain with our data why we think that his approach is one of the best ones under minimalism to consider feature reassembly, right? So it's not, one thing that I'd like to say beforehand is that I read a lot of papers in second language acquisition that talk about feature reassembly, but sometimes it's not clear in the discussion the feature architecture that's being used.
which means that exactly how we place features. Sometimes people say, well, there is this feature there, there is that feature there, right? And sometimes you have to guess what they're talking about, how a lexical item is actually described. And some other people are a little bit more careful, but usually people take for granted a lot when we talk about features. Other theories are going much more detail, and Agile actually goes into much more detail. So some SLA authors assume a simple privative system, so in which a feature is an atomic symbol drawn from a set, right, A, B, C, and a lexical item is a set of features. So a lot of authors, when you read their papers, they say, oh, this functional projection here has this feature, or that has that feature, right? And what you could guess from that is that they are assuming an atomic symbol, right, that they are talking about. Another version that's quite popular in SLA literature is authors that use a model that assumes attribute value pairs. But again, in these cases, most of the time they're not fully explicit, but what we see from that is that they use the simplified version of attribute value pairs, which is limited to Boolean values. So a feature is an ordered pair of attribute and value, and attribute is drawn from a set of attributes, and value is drawn from a set of values. And then feature, so the lexical entries that we see in trees look something like this. Okay, so this is the features that I have here. One is tense, and then I have a plus for tense. I have a feature called pass, and I have a plus for pass. I have a feature called plural, and then I have a plus for plural. And then if we see descriptions like that, we could assume that that's the model that's being used. However, Boolean values for features are not the upper limit to complexity of feature architectures under minimalism. And that's an interesting point that Azure makes, right? And that we will pick up here. So what is the upper limit for feature complexity under minimalism? So if we look carefully, so the only source of embedding in language, according to minimalism, is merge, which means that feature architecture, since feature architectures are substructures of lexical items, and lexical items are the input to merge, it follows that feature structures cannot be embedded in one another, which again is not true for some other theories, but under minimalism, it, according to Azure, it holds, right? So there is this hypothesis, which is the no complex feature hypothesis, which states that features cannot embed other features in a lexical item. However, under minimalism, nothing prevents an enriched feature system similar, and Azure points that out, which is very interesting, that Chomsky in 57 had already pointed out to this enriched feature system, right? The enriched feature system that Azure proposes them to use in his analysis is the featured in an ordered pair attribute value, but attribute is drawn from a set of attributes, and the value is drawn from a set of values. So we're not limited to Boolean values. And we're going to see why that little, very simple contribution to feature architecture creates a whole new possibility for us in terms of speculating based on our data of what's happening in feature reassembly in second language acquisition. So let's see an example that is presented by Azure 2003. What I would like to point out here is actually, let me see if I can point that out. Do you see what I'm pointing here in my screen? Yeah, okay, perfect. So here we just need to look at this, the first description here when we're describing a pronoun, so describing he here, and then we say, well, we use Boolean value to say that that's a pronoun, that's plus, but then we can assign specific values for those attributes. We can say that, well, the case, there is a feature called case, there is an attribute called case, and then we have a value that's nominative. Well, there is an attribute called number, and then there's a value singular, okay, and then so on and so forth, right? That, as I said, that specific change to feature representation makes our lives much easier when we're speculating about feature reassembly in second language acquisition. So what are the possible intuitions that this enriched feature architecture provide for second language feature reassembly? Since a feature is an ordered pair attribute value, feature reassembly then in second language acquisition
implies deciding on the necessary attributes and their corresponding values for each lexical item. That enriches our possibility of hypothesis here as well. So in the case of gender assignment or Concord in Spanish, L2 learners have to decide that there is such an attribute called gender for nouns, adjectives, and determiners, which is not true for English, for example, and we're going to see that one of our experimental groups is English speakers. And it has in Spanish two possible values, masculine and feminine. For German, obviously, you'd have to add masculine value, feminine, or neutral, and so on and so forth, right? And then they have to decide for each individual lexical item the attribute value pair. And then we think that that's going to create, that's going to allow us to explain what's creating the problem, right? So where could the representational challenges be? Then that's what we are, in our experiment, we are using nonce words to help answer this question, right? And we see a little bit about nonce words. Why nonce words? We think that's very interesting to look at nonce words, because some advantages of using nonce words in experimental work and looking into gender assignment is that, for example, the attribute value pair has not been previously assigned, even for native speakers. So we can see how native speakers react to that. It eliminates potential influence from previous exposure. There is no confusion from L1 gender. One of our experimental groups is a group of native speakers of Portuguese acquiring Spanish. And shines a light on the productivity of the speaker system. We're going to see what we mean by that, because we're going to assign productivity here based on morphological cues. And it allows for the experimental manipulation of gender and morphology. What we mean a little bit by productivity here, and we're going to be referring to that later on with our data, is that the canonical and productive gender endings are, so I don't know if you, okay, are O for masculine and A for feminine, and E is not strongly correlated with either gender. There's some previous work that shows that. You all know that. Again, I don't need for this group here to explain, you know, these exceptions with la mano, la radio, el planeta, el aroma. Right, so it is impossible to find existing items that illustrate all possible combinations of gender morphology, right? So you can say el caso, la casa, but there is no case in Spanish to manipulate that. So nonce words do allow us to do that, right? So, and even in cases like el caso y la casa, we run into issues of frequency and other confounding factors with meaning differences. So nonce words then allow us to do that. So in this study, what we did was we created 3-syllable nonce words, manipulating the morphology for transparent, neutral, and deceptive, and gender for masculine and feminine, creating a system that we used like that. So let's suppose we say we're using the word tapline, right? Whatever that is, it's a nonce word. So we can manipulate that and have what we call a transparent, a neutral, and a deceptive combination of gender and morphology based on the productivity of the language. So for masculine, we can have el taplino, el tapline, or el taplina. And for feminine, we can have la taplina, la tapline, or la taplino. And by manipulating that, we can see what's going on in gender assignment with the 3 groups that we have. So in terms of the overall feature architecture for gender, Spanish and Portuguese are identical, down to the productive O masculine and feminine gender marking, and English does not have grammatical gender. So in feature assembly terms, English speakers have to have an additional task if we use the gender, the extended feature description that we cited before, right? To Portuguese speakers, since they have to add the attribute gender to nouns, determiners, and adjectives. Portuguese speakers don't have to postulate that. They could, in principle, use positive transfer to postulate that. So we had 24 participants in each group. L1 Spanish speakers, L1 Brazilian Portuguese speakers, intermediate high students of L2 Spanish, and L1 American English speakers, intermediate high L2 speakers of English. We had 18 situations pre-recorded and presented with images, and I'm going to explain how they work. So in each situation, a nonce word is presented twice, so they hear the input twice, which we'll see that in some cases it's not enough.
but that's okay. That's how we wanted it. And each time with an indefinite determiner and a differentiating adjective that inflects for gender. So the situations were something like that. Pilar dejó una tapline roja en el sofá y luego dejó una tapline amarilla en el suelo. Se usan para mantener el libro abierto. Fíjate en su ubicación. And then with that, there would come a picture, right? An image where you would see the position of the taplines, la tapline roja en el sofá, la tapline amarilla en el suelo. After participant listens to the situation, then the images disappear and they see a countdown on the screen, 3, 2, 1, before they hear a question prompting the participant to respond with a full noun phrase. So the question is, ¿qué estaba en el suelo? And the expected answer is una tapline amarilla or la tapline amarilla, right? Whatever it is that they heard, right? And then from that we can also see how a determiner and adjectives are being used there. So the responses are considered target if the gender produced is the same as on the determiners and adjectives in the stimuli and match the gender that was assigned to the noun, right? As we see in the example here, there at taplino amarillo. So the non-target responses were coded as misassigned, ungrammatical, or avoidance, right? Ungrammatical ones, so misassigned is when they say, for example, so let's say we were targeting la taplino amarilla, which was one of the items, right? And then they said el taplino amarillo, right? So that's misassigned. Ungrammatical is when the determiner and the adjectives mismatch. Obviously, native speakers never do that, right? And avoidance is when they, especially second language learners, sometimes they say something else. La amarilla or esta, or right, so they use some avoidance strategy that's also common in experimental designs. Okay, so here are the results, and these are interesting. Actually, there are a couple of ungrammatical, which we have a theory for that, but it's not the topic of this presentation here. So this is how L1 speakers responded. So these are native speakers, right? So when we have, as to see that 100%, we don't even have 100% when we have target masculine, which is el taplino amarillo, right? But with the target responses, we see that native speakers, perform at ceiling, right? It's like 100%, right? Almost, where we have the target response. When we have the sort of the E, when we use the E morphology, right? So for neuter there, then there is a little bit of a problem with the feminine, which means that la tapline amarilla creates some more problems than el tapline amarillo, right? And then when we look at the deceptive with the masculine and feminine as expected, right? We see native speakers, especially here, where we see native speakers going back to, so here would be la taplino amarilla, and they go back to el taplino amarillo, right? We have something in the discussion there. What we see with the Portuguese speakers is a similar behavior, but obviously not at the same level of performance, right? But it's interesting to see that we have, the behavior is more or less the same. And interestingly, for all groups, because they were intermediate high speakers, for all groups, they have a similar behavior, but the performance is not the same, right? And then when we look at the English speakers here, then we see that the performance becomes sort of dismal when we get to neuter and deceptive feminine forms, for example. They really, really struggle with that. Obviously, there is the design of the experiment complicates matters because the input is so, they don't get, not even native speakers get enough input there to sort of sometimes, in their memory register
the right gender. So all of the groups, what these results show us is that all of the groups are going back to the productivity of the morphology, right? But all of these groups are behaving, you know, what they rely on the productivity of the morphology is actually quite different, right? And then we have to explain and say, okay, so if we try to describe their interlanguage using a feature reassembly approach to describe that, how does it help to have that type of configuration of features there, right? So then the 6 conditions yield different performance within all 3 groups. So it cannot be attributed to the interpretability of underlying features per condition, right? It shows that feature specification is influenced by the nature of the lexical item and the sort of attribute value pair involved. That would be an analysis in line with the feature architecture based on Azure that we are using here, right? Nonce words created problems even for native speakers under certain conditions, which shows that native speakers obviously, since native speakers obviously have uninterpretable features in the grammar, we cannot say that it's due to uninterpretable features, right? So it seems, so one explanation is it seems to be triggered by the mismatch of phonological and syntactic cues, plus the fact that the type and amount of input received for native speakers was not enough. Now, one of the future experiments that we would like to run is to say, well, let's play with the amount of input. Let's see what is enough, even for a native speaker. Let's see what is enough for them to register in, you know, to go against this morphological productivity, right? So that seems to be the case. So again, it goes against this idea that we can make this broad statement about features, saying, you know, what they don't do is feature interpretability, right? And we have to look into more specific, and for that we have to always be very, very specific in our feature architecture to say, what exactly do you understand by reassembly of? Let's go and talk about features, and let's talk about what are you calling reassembly here in these features, right? So all 3 groups had more problems with deceptive conditions. Feature assembly can be influenced by morphological properties. That's an important finding in our results. Brazilian Portuguese speakers had fewer problems assigning gender to novel nouns than English speakers. If we consider the proposed architecture that we have, one can argue that L1 transfer of attribute specification facilitates assembly. So that's another say contribution to using these architectures to say, okay, so there are 2 things here in feature reassembly. One is attribute specification, the other is the right value. So we say, well, we think based on these results that previous attribute specification of positive transfer of attribute specification helps feature reassembly, right? All groups had problems with neutral feminine conditions. It seems to indicate that masculine values are less marked and functions as default specification in Spanish. That's also, again, a topic for another presentation. That's not exactly our focus here, right? The conclusion is that the data presented here adds further evidence to L2 representational approaches that challenge representational deficit accounts. And Lardier's proposal to study interlanguage development as feature reassembly can be advantageous. One should study carefully the implications of different feature architectures. For this study, we believe that Azure 2010 provides a good model to work under minimalist assumptions, right? We would like to encourage representational analysis that look into interlanguage feature reassembly and contribute to the debate of feature architecture. What we would actually like to see, so for example, when Lardier published her 2009 paper, there was Susan Carroll wrote one of the papers, sort of a response paper where she says, well, why don't you abandon this architecture and go for and suggest using another one? But it was a response paper and it was really short. So I think that what we need to do is we need to look at the phenomenon, and we need to look at our data
and really discuss, not assume that there is a feature bundle and that, you know, and that's there in a tree somehow, but to really look at how that bundle works, right? And even to explore other theories and how other theories approach the feature specification values and see, you know, if there are other alternatives. As I said, there is an upper limit for minimalism in terms of features cannot be embedded under features, but in other syntactic theories, it's totally okay for features to be, because merger doesn't happen at the syntactic level, unification, which is the correspondent, happens at the lexical level, you know, and then you have different approaches there. So our conclusion here points into this direction, and that's where the discussion is. Obviously, there is much work to be done, but we would like to see more explicit claims in terms of the specific feature architecture. Thank you very much, and this is all I have for today. Thank you very much, Luis. Very nice paper. I think since the third presenter is not here, what we can do is have a short questions now and maybe have a longer discussion later after the next presentation. So if there are any short questions that we can address right now, we can do that. And if not, we can move on to this next one and then discuss both of them or have longer questions. Nothing brief? Brief, no. I think we probably have tons of questions that are really big. So yes, so I was thinking, or would you like to rather have them now and then delay the following one later? Okay, Alex is saying yes, and I'm assuming Alex is one of the presenters. So okay, I think that'll be better because the ideas are fresh now. Okay, so let's open the floor for a 10-minute discussion maybe and take it from there. Juana, you had your hand up, I think. Yeah, I did, but it may be long. So, I mean. Yeah, go ahead. It's, or not. Sorry, you're breaking up, Juana. Okay, so anybody else want to, Liliana, you want to go on? Well, yes, and but as soon as Juana comes back, oh, Juana is back. Can you hear me? Yes. Okay, so can Luis tell us something about that? We didn't hear the question. Oh, sorry. Can you hear me now? Yes. Okay. That I find it very difficult. I don't think they really do that to differentiate between assignment and agreement. Just using as a way of doing it, the relationship between the noun and the determiner on the one hand, and the relationship between the noun or the determiner or the whole thing and an adjective or a participle or something else. Mm-hmm. Yes. Oh, and that requires an even longer answer. We do have another paper where we look at but in that case we don't use minimalism. So we do have another paper where we talk about difference between concord and agreement, and we look at the differences between the syntactic agreement and semantic agreement, and we look into constructions like how, for example, when we say, actually in Portuguese is even better when you say, because when you say Su Majestad Suprema, and then you say él está cansado, and in Portuguese you say sua majestade, then you have sua feminine, majestade feminine, and then you have the pronoun in the masculine form. But our treatment for that, and we believe that the best treatment to differentiate and to deal with this distinction, for that we use HPSG. Because in HPSG you can actually... Sorry, I didn't hear the last. So in our treatment for that, so did you get the phenomena that in that other paper we are trying to address? Oops. Juana, if you cut your video, it may work better because I think you have a connection problem.
Yeah, I think one is having. Okay, so let's move to Yeah. Liliana's question, and then we maybe can come back to this one. Sorry. Okay, so I'm ready to stop at any moment when Juana comes back. Okay, so I have comments and questions, but I'll try to not, hold the floor for too long. So first of all, I'm very happy to see what you are doing because in heritage studies, we've known this for a while, right? That it is impossible to claim that heritage speakers do not have uninterpretable features when they do produce, or are able to judge at 80% or above 50% chance, right? So this has always been an issue for, heritage language acquisition. Now, without, working with nonce words, what we have found is that there's an important effect of frequency in the input of the lexical item. So I think that matches with what you're saying. So heritage speakers who self-report, and we also check this in corpora, that they have lower exposure to particular lexical items those items tend to be the ones, and we control for lexical frequency, those are the ones where you see the greatest level of mismatches. Again, mostly in gender agreement, with the whole issue of how to distinguish between agreement and assignment, right? But yes, that issue of frequency pops up in heritage speakers who are first language speakers, right? But who have had reduced input. So I think it's very interesting that you found this with L1, highly dominant speakers. So we can actually see there's a continuum. So here's, taking that into account, here's my question, right? So if the issue is how to attribute values and how to map those values onto the phonology, right, of the sequence of phonemes that make up also the lexical item, wouldn't it be, issues that we have been dealing with heritage speakers is variability, so that multiple mappings can occur, depending on the task, depending on the level of, activation for the lexical item. So from our perspective, right, what we tend to think, and I was wondering if you think this could be applied to second language acquisition, is the existence of what in heritage language acquisition I've been calling a transient alignment, right? These are bilingual alignments that we call them. So these are temporary, these are temporary putting together of features, to call it in a neutral way, that may pop up differently, right? So at some point, so rather than proposing that a bilingual person has multiple grammars, what we say is like sometimes what we see are transient matching. So I was wondering, do you think this idea could also help us understand a little bit better the nature of L2 data? Yes, that's a very interesting point, Liliana, because I think that there is one theoretical debate that I don't know if we'll ever be able to settle. And although I have published a paper with Tom Roper where we argue for multiple grammars, I have recently been exploring how to formally represent lexical entries that allow for two potential representations within the same lexical entry, right? So I haven't presented that at any conference. I just gave a talk to in Brazil to FRJ, to Marcus's group, where I had some comments about that, and it's still sort of the early stages. But the idea here is to explore, because I don't know if any one type of representation, either the multiple grammar representation or if they yield different outcomes in terms of our predictions. I think that I'm getting to a point where I've been thinking so much about that, I'm getting to a point where I'm sort of saying, you know what, both of them are sort of yielding the same out. We can't observe them. But it is very interesting, since the topic here is how to formalize lexical entries, right? So that we can see this feature bundling, in action, right? Then I think it is possible. So I explored. So what I did, and I don't have the slides here, but what I did was to propose that I can use attribute value pairs, but for the values I use lists, and then I use some semantic ways of saying, okay, you can have this or that, right?
So the interesting question, I think, more than the theoretical debate, because the theoretical debate is interesting as long as it allows us to give interesting predictions. The interesting fact, I think, is that whatever I use to model second language, I would like to see what happens in practice. So one thing that I would like to see, if we can model it like that, the consequence is that we will stop hearing something that I hear a lot in presentations in acquisition, that I think it's sort of that we inherited from first language acquisition that I don't actually like, which is people saying, in this experiment, they got 77%, which means that they acquired it. They got 66%, which means that they didn't acquire it. And I hate this acquired it or didn't acquire it, right? So I think that if a representation allows us to talk about this possibility, then we eliminate this idea of, oh, have you acquired it, right? And we are dealing with a much more interesting question, which is, yes, there is a preference in the target grammar, right? This preference is sort of corroborated by the behavior of L1 speakers, right? But then in these other grammars, in interlanguage and heritage grammars, what we see is that we have this way of representing this option, right? So in a nutshell, to be brief and to finish here, I think we have to look at optionality, and we have to be precise in how to describe optionality. I'm not saying that the way that I'm trying to explain optionality is the best one. I'm just using Licera's, sorry, I look at it. Lardier's work, feature rebundling, to say this is one way of doing it, right? And then if we do it at the level of multiple grammars, or we do it at the level of inside the lexical representation, in either case, it allows us to ask more fine-grained question and stop with this guessing game of 80% acquisition here, right? So sure, completely. I completely agree. Yeah, I think that we have to move in this direction. Yes, no, and definitely in the field of heritage acquisition, we're moving in that direction, I would say. At least, I would like to think that is the case. I don't know how many people agree with me. Some people don't agree with me, but I'll be happy to share our work, right, that we've been doing. We've worked on, within this framework, we've also worked a little bit on gender acquisition. But the point being, and I completely agree with you, and particularly moving away, there might be representational issues, but the way we're looking at it in heritage language acquisition is there's stability in representations and there's variability in representations. There being the possibility of there being some transient, not permanent or stable alignments of features or value. In your case, the way you're assuming the theory of, feature attribute values, right? So you may have a transient value that may serve the purpose for you, for you as a speaker, as a heritage speaker, to process, in a receptive task, but it's not strong enough for you to produce in a production task. So I'll be in touch with you, sharing information, because I think we're going in a very similar direction. So I'll stop here. Yeah, and I think that heritage speakers might be this. I mean, I haven't thought about heritage when I have a presentation about this. This difference between multiple grammars and doing optionality within one grammar and trying to pin down specifically what are the predictions. And I think that heritage speakers might be that bridge. Yeah. Because with L2 speakers, what I'm seeing is that, any model could do, but maybe heritage speakers have, evidence towards one model and say, no, actually, because I do think that it's sort of simpler. And I've been discussing with Tom, we were talking about that the other day, saying, Tom, what about, to my surprise, because it's a very hardcore Chomskyan. So to my surprise, he was not shocked by the idea that we could represent things internally, represent optionality internally in the same grammar and say, okay, the nature of this grammar is to describe optionality internally in the feature bundling that we have for the grammar. We'll see. Good. So we agree. So we'll be sharing materials with you. Any other questions, comments? Alex? Just a comment, and the use of the term optionality. So probably, I don't know if it makes more sense to you to talk in terms of variability, because optionality coming from Antonella Soraci, she talks about residual optionality. So it's that there is always going to be that they don't get to acquire, that is never at the same level of monolingual speakers.
for L2 acquisition, but also for attrition, etc. So I completely agree with what you're saying. So what you're saying, and I agree with Liliana, that in heritage language acquisition, we always think like this, is that variability does not mean lack of representation, lack of internal representation. And I think that's, I completely agree with you. And I think that there is this trend that even if the variability is 90%, then it's defective. Then, it's not native-like. Then there is a representational problem, or there is protracted development, when in fact it's that they're just different. I mean, they have divided input. So how can you expect a bilingual person to be 100% categorical? And also native speakers are not categorical either, right? So, and that applies to both production and interpretation. So we see it in both cases. So I think that's an important concept, and I think we need to, talk more about that, because we keep seeing it with inaudible possession. My student Laura has seen that. We have seen it with determiners, the use, which is what I'm going to be talking about in this work with Liliana and Naomi. So, I mean, what you're saying is it's just in the right track. I just wanted to say that comment. Yeah, and I would just like to make a quick comment that I also don't like the description of optionality in Sorachi's approach, right? Because I don't like deficit approaches to describing. For heritage language, that's even, But anyways, not going there, I think and then we can talk later on more about it, because I think that there is a distinction that has to be made in terms of representation and performance, in terms of, and then I know that these terms are not, that's we have a lot to discuss about that. But I have been using I've been trying to focus, when I talk about optionality, I've been trying to focus a lot on representational optionality from a formal perspective, to describe the variation that we see in production, right? So, but I don't know, because I think that we need to make this distinction between, what do we call? I agree. I don't like to think about optionality in terms of deficit approaches, right? But I do think that there is there is sort of, can we encode the option and say that the grammar encodes the option, right? So for that reason, I don't dislike the word option. I think that if we can take the stigma out of optionality, I think that the word option and optionality is actually good for a representation. But then again, there's a lot that, we are using, a lot of us are using same terms for different things, and it gets very confusing. But anyways. Just a precision, I always thought, and that optionality, and I didn't care about the Sorachi's proposal, was competence, and that native speakers could have optionality in their grammars. And that I was telling Chomskyans for long. And it looks as if in this century they have started to take that as a possibility, and that is what you are proposing with a grammar that has two options in the lexicon or wherever it has it. On the other hand, for me, variability should and will remain as a performance, if you want to use that concept that does not belong to competence. Or to competence in that respect. So I prefer optionality for the things that you are proposing, and variability for accidents or slips of the tongue or whatever, and for what happens when you don't have actual knowledge of the options in the competence system. But Juana, do you mean in L2 acquisition, right? You don't mean in heritage language acquisition, because there we have great evidence of variability. Yeah, well, aren't they in between native speakers? No. Yeah, they're native speakers who show variability. Yes, so because they have the two options, or because they don't, or because they have the options at different degrees of
of they use one thing or the one option or the other more frequently than a native speaker, the heritage do. I would even move away from that distinction. I would say we could have transient representations that do not never become quite stable. And that's a different thing from having two stable options. Like if you have two stable options, there's context in which you choose one, in context in which you use the other. But what happens when your representation is not stable enough? That's the question I think that heritage speakers bring to the table, but I know this is the conversation about second language learners. So. And that would apply to both representation and production. Yes. Right. So, Luis, this is a very nice presentation. I agree with a lot of the discussion that has been going on so far. But one of the things that your experiments bring, which is really interesting, is the fact that there is no input here, right? So they're on the same playing field. All the groups are on the same playing field. So what exactly is triggering the difference? Mm-hmm. So in that sense, and maybe this is a longer discussion, but how does exactly the let's say the value part of your proposal affect the different groups differently? If I make myself clear. So I think that the general argument I think of the work is to say if we adopt this notion of feature reassembly, right, where the features are these attribute value pairs, then we can say a couple of things about why the groups are behaving differently, and especially because we have nonce words, right? So there's no, you're absolutely right, there is no previous experience, right? So they are all starting the same point, right? So one thing that we can say, so when we observe the difference between the Portuguese speakers versus the English speakers, we could attribute that to, because the Portuguese speakers, they can transfer the existence of the attribute, but they cannot transfer the value, right? So the English speakers, in principle, they can't transfer anything, right? So they will have to, they first have to make sure that they have the attribute there to be observed, and then they have to figure out the values for that attribute. Now, since we are dealing with advanced high speakers of Spanish, they're both Portuguese and English speakers, I think that what we're seeing here is we are seeing a facilitative effect in positive transfer of the attribute, of postulating the attribute, right? And we are seeing, and because then the second piece of the puzzle here is the internal productivity of the language in terms of observing the morphology and trying to guess based on the morphology. What is being guessed? What is being guessed is not the existence of the attribute. What is being guessed is the value, right? And we see some guessing also with the native speakers because of lack of input, right? So what we see here is this other piece to say, if there are any cues, well, these cues in this case are morphological, but you could design an experiment where the cues are pragmatic, right? Or phonological or whatever. We just have some extra cues that are not morphosyntactic in nature, or that are not based on the syntactic relationship of the items in nature, right? In this case, are morphological, right? But it could be anything else. So whenever the input is not enough, and then what it's suffering there is, so English speakers, because they sort of have that extra step, right, in postulating the existence of the attribute, the hypothesis here is to say, well, they are relying more on whatever other cues they have, and they have sort of less, processing available to actually say, oh, I did observe that although the morphology in the noun is supposed to be masculine, that noun is actually feminine. It's like, la mano roja, because although I see mano, I see o, I have what's really telling me the gender is the determiner and the adjective, right? So you need an extra step there, and that's causing more problems to the English speaker. So I think there are several. So I think that that's what is interesting with this
particular approach to. Yes, I completely agree with you, but then in that sense, I think you're getting at something which is really interesting. Namely, the value is not strictly associated with the lexical item. It's associated with a larger property of the distributional morphology of the language, right? And in that sense, it's a little different from the reassembly notion of Lardier or other people, because it really is getting to, let's say, to put it in old but understandable terms, to a rule, right? And that reminds me a lot of work I've been reading on lately on output to output correspondence in optimality theory. Namely, what you're looking here is, how many of these things end in A that are feminine in the whole paradigm, and that's what I'm going to stake, or masculine. And the notion that the masculine is better than the feminine in this case also points out to the traditional idea of default. So I think you're absolutely right that there is a lot more in the meat to the discussion of the feature structure than just saying this is feature here that happens to be masculine or feminine. Yes, yes. And that's where we would have to get into another property of comparing theories, right? Because if we use minimalism here, then we will have to look at some functional projections to see how that is related to the sort of the class, right? That they are representing there, right? If we look at some other theories, so another theory that we use, frequently we use minimalism and we use HPSG, right? So in HPSG, the way you would do it is a very interesting way of lexical, so an inheritance principle where you would get categories imposing the existence of specific features to all the elements in that category, right? So if you put them in a hierarchical structure, that's your ontology, then you would have you have all this, the feature specification for nouns, and then you have to specify there. You cannot specify at the lexical level because it applies to all nouns, right? So you have to actually, so the learning there is to go from and then that leads to another very interesting question that we don't have time to discuss here, but I wish we had, which is the fact that one thing that I've observed when I use that architecture to discuss that is that conservatism, as described in L1, seems to point to a fact that kids need a lot of individual instances, observe a lot of individual instances of at the lexical level to postulate feature pairs at the category level, right? But for L2 speakers, sometimes you have sort of almost instant projection, right, to the category level. And then there is another paper that I'm working on with a colleague of mine from Brazil, where we look at Brazilian Portuguese acquiring English resultative constructions. And what we found was that, Portuguese speakers, once they learn resultatives, they apply resultatives to everything. So once they learn wipe the table clean, they can walk the dog tired. They can do whatever. They can do whatever with resultatives, which means that they are applying this possibility of having this resultative feature to all adjectives in English, or to a very, very, where native speakers are much more conservative and they're like, no, I can only do resultatives with these adjectives. I cannot apply to the category adjectives, right? So that leads to a discussion again, where I think, okay, going back to the topic of the paper, because there's so many interesting things, but going back to the topic of the paper, which is, let's be explicit, very explicit in terms of how we describe these features. And then let's talk about, and then let's, choose one theory or whatever theory we prefer. And then let's say, if we're talking about feature reassembly, because you're right there, feature reassembly should not happen at the individual lexical level. It should happen at the category, right? So, then we move the discussion and we start to making very interesting predictions using feature reassembly, using all of these. Yeah. Liliana, you need to unmute yourself. I'm sorry. May I say something very short, right? Here we're talking about difference.
And sorry for bringing, psycholinguistics in a formal, the meeting about formal grammar. But here we're talking about two different aspects, and I completely agree with what you're saying. With L2 learners, we can talk about the rules that Jose is talking about, but with there is a role for exposure to a lexical item and activation and inhibition, right? So that, for instance, in Kirova's dissertation, speakers of Russian, right, when they're acquiring, unmatched in gender nouns in Spanish, their reaction times in several of their experiments are way longer than those of English speakers. Why? Because they have to inhibit the value that they assign to these semantically similar noun in their first language. So let's say a noun that is masculine in Russian takes forever to activate the feminine in Spanish, if successful at all. So there's a clear distinction between the items that are incongruent versus the items that are congruent. The items that are congruent benefit from the fact that there's already gender in the language and that there's a coincidence in the value. But the items that are incongruent are worse for the Russian speakers than for the English speakers. So it can't be just about rules, right? It has to also be about the way in which these lexical items have been constantly activated and continue to be activated in the speech of an L1 speaker, L2, or heritage. So I would say that we cannot make those blanket conclusions, right? We have to deal with L2 acquirers doing this rule-based thing at early stages versus L1 acquirers for whom competition between lexical items might be stronger, right? Or the activation effects might be stronger. That's all I wanted to say, but I really enjoy the conversation, and I'm sorry I've been talking too much. Okay, so this is probably a good time to stop and move to the next presentation. Thank you, Luis. A fascinating and thought-provoking presentation. So thank you very much. So our next set of presenters is Alex Cusa from Purdue University, Liliana Sánchez from the University of Illinois, Chicago, and Naomi Shin from the University of New Mexico. Definite plural subjects in the grammar of Spanish-English bilingual children. And I won't take time. I give up. Yeah. Jose, can you see the screen? ¿Puedes ver la pantalla? Okay, sí, perfecto. Se ve perfectamente. Ok, ¿y ahí se ve? Sí. Sí. Ok, bueno, muchas gracias ante todos a José, Liliana, por organizar este congreso. Súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que estamos haciendo con Liliana y con Naomi Shin sobre los sujetos plurales definidos en la gramática de niños bilingües español e inglés. Y lo que queremos hacer, a ver cómo puedo bajar esto acá, es, el objetivo es examinar la producción de estos sustantivos plurales en posición sujeto en español y en el español y en el inglés de niños de herencia aquí en los Estados Unidos. En este caso examinamos un total de 40 niños y queremos ver hasta qué punto son sensibles a estos rasgos semánticos que restringen el uso del artículo definido en estos sustantivos en posición sujeto plurales para expresar genericidad o expresar especificidad tanto en el español como en el inglés. Y también nos interesa ver, en caso de que haya diferencias, ¿no?, entre los niños bilingües y los niños monolingües, cuál es el papel de la influencia cronolingüística, de la transferencia, el papel de la proficiencia léxica y también el papel que juega la exposición al español como lengua de herencia y su uso. Como sabemos, el español y el inglés difieren en la forma en que ellos representan la genericidad. En español tenemos que tener siempre un determinante, no importa si es un significado específico o genérico, pero en inglés el determinante solamente es necesario para cuando es una interpretación específica. Cuando es genérica, pues tiene que haber un sustantivo de cierta manera desnudo, escueto, o sea, sin ningún tipo de determinante. Tenemos ejemplos como estos: los perros son leales, en ese caso tiene una interpretación genérica, pero también en los casos de una interpretación específica tenemos que tener un determinante, como los perros que vi eran muy grandes. Y en inglés, pues, no tenemos el determinante en casos como zebra have stripes, pero sí lo tenemos que tener cuando es específico. Entonces, básicamente hay un solapamiento, ¿no?,
en el caso de los contextos específicos, donde ambas lenguas requieren el artículo definido, pero hay una divergencia en cuando vamos a expresar algo más bien genérico. Pero el Ruxis y colaboradores vieron esto y ellos encontraron que la expresión de genericidad con sustantivos plurales en posición sujeto no representa un problema para niños monolingües del español, o sea, esto se adquiere a los 2 años, 9 meses. Pero sin embargo, ella sí vio también, o ellos vieron que en inglés sí que hay algún tipo de demora, donde los niños ingleses interpretan los artículos definidos como genéricos en una etapa temprana de desarrollo, y lo que plantean es que los niños del inglés pasan por una etapa más o menos parecida, ¿no?, a la del español, pero bueno, luego lo ven. Otras personas como Gelman y demás han visto que para los 4 años como que esto ya está bastante claro para los niños monolingües del inglés, tanto, o sea, esta distinción genérica específica, pues como la tienen muy claro ya a partir de los 4 años, pero bueno, hay un poco de divergencia en los resultados que se han encontrado en L1. Seratriz vio esto con niños bilingües italiano-inglés y italiano-español, y ella encontró, bueno, ellos encontraron que los niños dominantes del inglés tienden a aceptar estos casos gramaticales en italiano donde no se usa el determinante, ¿no?, para expresar una interpretación genérica. Y sin embargo, los niños bilingües español-italiano no tuvieron ningún problema, o sea, se comportaron bastante bien, y plantean que, bueno, hay transferencia del inglés al italiano y también es un problema del input reducido, ¿no?, que afecta más o menos esto. Kupish también vio una sobreaceptación de estos plurales desnudos o sustantivos desnudos con significado genérico en el italiano en niños bilingües, italiano y alemán. Y ella vio esto tanto en aceptabilidad como en interpretación. Y plantea que es un problema relacionado con la dominancia, pero también con la exposición al lenguaje, en este caso el italiano. Más recientemente, Yonin y Montrul también encontraron influencia cronolingüística del español como lengua 1 al inglés como lengua 2. Y básicamente los hablantes de este español como lengua primera aceptaron estas estructuras gramaticales en inglés con un artículo definido para expresar una interpretación genérica. Y ellos ven que esto estuvo en dependencia del grado de proficiencia en la L2 o el tipo de prueba. En otro estudio, también ellos mismos vieron que, o ellas mismas vieron que hay transferencia, en este caso, del inglés como L1 al español como L2, en hablantes de español como L2, o sea, con inglés como L1, y también en hablantes de herencia. Y lo que plantea es que no hay una interpretación target o muy precisa de los determinantes en contextos genéricos, y otra vez es un problema de input y uso, ¿no?, que está afectando esto. Lauren Miller vio esto también. Ella usó varias pruebas, interpretación, producción y varios tipos de grupos, ¿no? L2, Heritage, y creo que también vio inmigrantes. Y encontró también que hay una transferencia del inglés al español con los hablantes de L2 y con los hablantes de herencia en aceptación y en producción de sustantivos desnudos en español con significado genérico. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de estos estudios que se han hecho, nosotros queremos ver lo siguiente. En primer lugar, hasta qué punto los niños de herencia, o sea, que es una población que no se ha examinado tanto como los hablantes de herencia adultos, tienen sensibilidad a estos rasgos semánticos de genericidad y especificidad que restringen el uso de los artículos definidos con estos sustantivos en posición plural, en posición sujeto, tanto en el español como en el inglés. También queremos ver que si, bueno, en caso que haya diferencias, si esto se puede atribuir a un rol, o sea, una transferencia bidireccional. Y si es así, queremos ver si los niños de herencia van a producir sustantivos indeterminantes en español y sustantivos con determinante en inglés con una interpretación genérica, ¿no? Si es que existe esta transferencia bidireccional. También queremos ver otra vez el grado que tiene o la importancia que tiene la proficiencia y la exposición al español y hasta qué punto esto predice la variabilidad que puede existir
como se predeciría, ¿no?, por la propuesta de Liliana sobre alineamientos bilingües. Entonces, postulamos específicamente 3 hipótesis. En primer lugar, los hablantes, los niños de herencia, van a mostrar variabilidad en su producción de los determinantes contra sujetos, sustantivos desnudos en posesión sujeto, tanto en español como en inglés, debido a instancias de transferencia bidireccional. Es decir, habría omisión del determinante en español y sobreextensión del determinante en inglés en contextos genéricos. También predecimos que la exactitud, ¿no?, en el comportamiento de los niños relacionado con esto va a estar influenciado por su proficiencia en español. Mientras más proficiencia tengan en español, menos omisión del determinante van a tener en contexto genérico. Y mientras mayor proficiencia en inglés, pues suponemos que tendrían o sea, un índice más alto de omisión en el español. También predecimos que la exposición y el uso del lenguaje, al español en este caso como lengua de herencia, va a jugar un papel importante en la distribución de los determinantes en la gramática de los niños bilingües. Nosotros testamos a un total de 64 niños, lo dividimos en 2 grupos, o sea, había un grupo de niños bilingües, 40 niños y un grupo de niños monolingües. Los niños bilingües eran de Indiana y de Nuevo México y tenían un promedio de edad de 8 años con 9 meses. ¿Qué más? Eran más proficientes en inglés que en español, según los resultados de la prueba de proficiencia, el PPBT y el TVIP. Pero, interesantemente, los padres dijeron, ¿no?, que los niños tienen un poquito más de uso y un poquito más de exposición al español que al inglés. En el caso de los niños monolingües, eran niños nativos del español de Guanajuato, México, y tenían una edad bastante similar de 8 años y 2 meses. Los niños bilingües fueron, como les dije antes, de Lafayette, en Indiana, donde vivo, y en Nuevo México. O sea, la mayoría nació en los Estados Unidos, excepto 3. Hablaban español en la casa, pero estaban expuestos al inglés con los hermanitos, en la escuela, en la televisión. O sea, pensamos que son niños bastante simultáneos desde el punto de vista de exposición a las 3 lenguas desde una edad bastante temprana. Iban a escuela solamente en inglés, a pesar de que tomaban clases de español una vez por semana como parte de un programa que yo tengo de literacidad para los niños hispanos. La mayoría de los padres eran de México y bueno, los padres también como que reportaban que eran un poco más dominantes en inglés. O sea, partimos del principio que tienen en inglés más como lengua dominante, ¿no? Independientemente de que los padres hayan dicho que tienen un poquito más de uso al español que al inglés, y puedo hablar un poco más de esto. Creo que los cuestionarios a veces que tenemos no son los mejores para este tipo de población y puede haber que haya habido un tipo de error de administración. En términos de pruebas, usamos una prueba de licitación, una prueba de producción licitada, como hemos visto antes, y un cuestionario para los padres y un cuestionario sobre los niños, más las pruebas de PPBT y el TVIP. Como les decía antes, no tenemos un grupo de control del inglés y esto se puede ver como una limitante, pero bueno, independientemente de lo que vio Ana Teresa con los niños monolingües del inglés, donde vio que hay un poquito de demora, otras personas como Gelman y Raman han visto que para los 4 años los niños tienen esta distinción bastante clara. Entonces, esperaríamos que un niño de 8 años de inglés como lengua nativa, pues que ya tenga esto o sea, que tenga una representación bastante completa, ¿no?, de este dominio gramatical para esa edad. En términos de la prueba de producción, fueron 20 ítems experimentales más los distractores para cada lengua, 20 genéricos y 20 específicos, ¿no? Para ver, o sea, el uso del determinante en cada lengua. El estudio fue bidireccional, teniendo en cuenta la propuesta de Liliana sobre la importancia que tiene la frecuencia. O sea, incluimos ítems que eran bastante frecuentes según la base de datos de Davis, y también lo controlamos por género, o sea, mitad masculino y mitad femenino. Y las respuestas las codificamos en términos de expresión del determinante o omisión. Quitamos cualquier tipo de cosa que no fuera esto, o sea, descontamos los demostrativos, los pronombres sujetos, y la prueba se hizo completamente oral, porque son niños pequeños y bueno, es mucho más fácil y más productivo hacerlo así de manera oral con el PowerPoint. Y bueno, esto es un ejemplo de los contextos genéricos. En este caso,
decíamos cosas como, mira, son cuadradas, qué raro, ¿no? Y luego, ¿por qué piensa Dora que es raro? Y luego el prompt, porque normalmente, y entonces el niño tenía que completar la oración, porque normalmente las manzanas son redondas. ¿Vale? Y los errores, o bueno, lo que esperábamos que no dijeran eran cosas como porque manzanas son redondas, o en inglés, because the apples are round, right? So we didn't expect them to say that. We said because apples are round, o porque porque las manzanas son redondas, pero no esperaríamos que dijeran en español porque manzanas son redondas, o porque dijeran en inglés because the apples are round, ¿no? Ahí habría lo que podría considerarse como cierto error. Esto es un ejemplo de los contextos específicos donde se esperaba el determinante en español, pero también en inglés, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de diferencia en las dos lenguas. Dora y Diego fueron al zoológico, a Dora le gustó algo que vio, pero a Diego le pareció raro. Y luego el prompt, bueno, esto sería parte del contexto, del preámbulo, ¿qué le pareció raro a Diego? Y el prompt sería, le pareció raro que los pollos eran rosados, right? So it was strange that the chickens were pink, right? Entonces no esperábamos que dijeran it was strange that chickens were pink because it's specific, so they have to use the determiner en las dos lenguas. Bueno, los resultados. En el caso del español, encontramos que en el caso genérico salieron bastante bien. O sea, usaron el artículo definido en un 78% de los casos, los niños bilingües, pero a diferencia de los monolingües que fueron bastante, ¿no? Ceiling, ¿no? Tope. Pero también los niños bilingües mostraron casi un 22% de uso de estos sustantivos sin determinante, ¿no? En comparación con el grupo de control. Entonces, parece que a pesar que tienen esto bastante claro en su gramática, todavía hay cierta variabilidad, ¿no? Que estábamos hablando antes. Y se podría considerar que, bueno, estos son tipos de errores, pero de cierta forma apoyan, ¿no? Lo que habíamos planteado en la hipótesis 1 de que va a haber cierta interferencia del inglés. Encontramos asociación significativa con la edad, con la proficiencia en español, con la proficiencia en inglés y con la exposición y el uso del español, lo que apoya la hipótesis 2 y 3. También vimos que mientras más grandecitos son los niños y mientras más proficiencia en inglés tenían, pues más omisión presentaban en español. Entonces esto es interesante porque, bueno, el tema de la edad es complicado, si se pierde o si se mejora. En este caso parece que salen un poquito mejor, okay, con la edad y con mayor input, como que van desarrollando mucho más representación sobre este dominio gramatical. En un análisis individual, pues dividimos a los niños en producción tope, producción alta, producción media, baja y cero, ¿no? De acuerdo con la cantidad de determinantes que produjeron. Y vemos que los participantes con una producción tope, una producción ceiling, ¿no? Como decimos en inglés, eran más proficientes en español y también usaban el español y estaban expuestos al español mucho más que los niños con una producción baja. Entonces vemos en este caso cierta correlación, ¿no? Con esto de la proficiencia y la exposición. También los participantes con producción baja tenían más exposición y más uso al inglés. Entonces, esto corrobora de cierta forma, o sea, la propuesta que ha postulado Liliana sobre el papel de la proficiencia y la exposición al lenguaje y el uso en el desarrollo del español como lengua heredada. En el caso específico, bueno, aquí vimos un alto número, una alta proporción de uso del determinante, o sea, un 92%. Los monolingües un 99.5%. Pero hubo un grupo de niños, un subset de los niños, alrededor de 6 niños, que también usaron un 7% de verb plurals en este caso. Y ahí también vimos una correlación con la proficiencia en español y en inglés. Mientras más proficientes los niños eran en inglés, más determinante tenían en español. También los niños que fueron ceiling o que tuvieron una producción bastante tope tenían más exposición al español que aquellos que tuvieron una producción pequeña.
Pero bueno, como les decía, este 7.7% fue solamente con estos 6 niños. O sea, fue un grupito muy pequeño de niños que mostró esta variabilidad. Entonces, hay variabilidad, pero realmente estuvo muy centrada en un pequeño número de niños. En el caso del inglés, vimos que los niños tuvieron un alto índice de verb plurals, ¿no? Que es lo que esperábamos en los contextos genéricos, alrededor de un 76%. Pero, interesantemente, también vimos que tienen una sobreextensión del determinante en estos contextos del inglés donde se esperaba un sustantivo desnudo, de cierta manera, lo que apoya la hipótesis 1. En este caso también vimos asociación con la edad, con la exposición al español, con el uso del español. Y cuando vemos los resultados individuales, vemos algo interesante en el inglés. O sea, los participantes con producción baja o con producción cero mostraron una sobreextensión del determinante, aparte de otras cosas, pero esa fue lo que hicieron en la mayoría de los casos. Pero eran más proficientes. O sea, los niños que mostraron producción baja eran más proficientes en inglés que los niños que mostraron una producción alta. Y entonces la proficiencia en inglés no fue un factor en este caso. O sea, en contra de lo que teníamos pensado o lo que habíamos pronosticado en la hipótesis número 2. También los niños con producción baja y con producción tope mostraron más uso del español. Y otra vez, la experiencia en este caso no parece haber tenido un papel importante porque tanto los que salieron muy bien como los que salieron un poquito mal, de cierta manera, pues tenían un uso parecido al español. Entonces no podemos decir que esto fue un factor. Pero bueno, esto también otra vez hay que cogerlo como bit of salt, ¿no? Como decimos en inglés, porque creo que la administración de los cuestionarios a veces es complicada y pueden haber algunos errores ahí. Y puedo hablar un poco más sobre eso luego. Entonces, lo que decimos es que estas dificultades que están teniendo en el inglés no es necesariamente por bidirectional transfer o cross-linguistic influence, pero más que nada efecto de bilingüismo, porque bueno, son niños bilingües, tienen un input compartido y esto hace que hay un poco más de carga de procesamiento cognitivo, etcétera, que sucede, ¿no? A la hora de lidiar con este tipo de cosas como la genericidad, y es lo que ha visto Ani Castilla y Ana Teresa y otras personas cuando han visto esto, ¿no? O sea, que ellos hablan también en términos de efecto de bilingüismo, no necesariamente interferencia crosslingüística. En el caso de los contextos específicos, pues no hubo problemas, o sea, salieron bastante bien, casi un 97% de uso del determinante en inglés, como se esperaba. O sea que aquí, pues, no hay mucho que decir. Ok, bueno, entonces, para más o menos concluir y discutir esto, lo que hemos visto es que hay variabilidad en contextos genéricos, omisión del determinante en español, sobreextensión del determinante en inglés, pero no hubo variabilidad o muy poca en contextos específicos, lo que sugiere un papel de la influencia crosslingüística del inglés al español, que corrobora lo que se ha hecho antes con esto, pero también con otras cosas que se han visto. No vimos un papel, o sea, la proficiencia y la experiencia lingüística no jugó un papel importante con los contextos genéricos en inglés. Y en ese caso, otra vez, arguimos que es un efecto de bilingüismo y procesamiento cognitivo, o sea, mucho más carga cognitiva a la hora de racionalizar esta estructura. También vimos un efecto de condición, y esto es interesante, ¿no? En el caso de que los hablantes de herencia, o sea, los niños fueron más precisos, ¿no? O sea, salieron mucho mejor con los contextos específicos en español y en inglés, que es precisamente donde las dos lenguas como que solapan, ¿no? Pero los niños monolingües no distinguieron las dos estructuras, o sea, ellos interpretaron, o no interpretaron, pero, ¿cómo decir? Como que se enfrentaron a las dos estructuras de manera bastante similar. Mientras más proficientes los niños bilingües eran en español, y mientras más lenguaje, más exposición al español tuvieron, pues mejor salieron. En términos del uso del determinante. Y esto, como dije anteriormente, pues
apoya, ¿no?, la propuesta de Liliana sobre el alineamiento bilingüe, en el sentido de que tener más proficiencia en español y tener un poco más de experiencia en español hace que haya un poco más de estabilización en términos de los alineamientos que están mucho más cerca de la gramática monolingual en español. Bueno, esto podemos hablarlo un poquito más ahora en la discusión. Ok, y ya está. Ese es el estudio. Gracias, Alex. ver. Excelente Sí. presentación. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? No están mirando ya lo mío, ¿verdad? Sí, todavía aparece tu Ay. PowerPoint, pero en gris. Ok, espérate un momento. ¿Cómo quito esto? Creo que arriba, por lo menos en mi pantalla, arriba, si me mueves el ratón arriba, te aparece un menú. Sí. Y voy a y- More, a Stop Sharing. Sí, eso Ok. es, ahí estamos todos. Bueno, Luis. Sí, yo tengo una pregunta que en realidad es una curiosidad. Sí, los datos me parecen muy interesantes. Yo creo que tiene mucho sentido las hipótesis y también lo que encontraron ustedes, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Mi curiosidad es cómo este fenómeno es un fenómeno contextual, ¿verdad? Si ustedes encontraron alguna diferencia en en los ítems, es decir, si hay algún contexto, por ejemplo, que sea un contexto donde los niños tienen porque eso sería bastante interesante también, porque aunque claro, obviamente intentamos no manipular eso, intentamos hacer con que nuestros ítems sean todos homogéneos y que no haya una variable que no estamos, ¿verdad?, controlando. Ese normalmente es el objetivo, pero también es la adquisición de estas estructuras que tienen una base contextual bastante importante, pragmática. Entonces me parece interesante, no sé, porque no sé si fue posible observar o si realmente los ítems están bastante semejantes y no hay diferencia. Es decir, el niño que usó el determinante acá o que no usó el determinante, el otro usó en otro ítem que no tenía nada que ver con este. Sí pasó algo así. No, o sea, lo que yo he visto en los datos, no hemos visto un efecto por ítem. O sea, son bastante homogéneos en ese caso, o sea, en la manera que tratan a los ítems. Nosotros, o sea, fuimos muy cuidadosos con los ítems, o sea, tratando de que todos tuvieran el mismo tipo de frecuencia. Al principio pensábamos que había algún efecto de género, pero luego vi los datos otra vez y realmente no, o sea, no hay mucho efecto con o sea, que saliera mejor con el femenino, con el masculino. Y no, o sea, no vi ningún tipo de item effect. Solamente con el genérico fue donde más problemas tuvieron, bueno, problemas entre paréntesis, ¿no? Donde más dificultad tuvieron, pero en español y en inglés, pero no vi, fue bastante como que spread, fue bastante, o sea, no vi ningún patrón específico con ninguno de los ítems. Y entonces, porque la pregunta siguiente sería, tal vez especular un poco sobre eso, porque como los resultados con los genéricos, por ejemplo, no están 50-50, ¿verdad? Y no sé si eso ocurre con algunos niños, ¿verdad? Porque mencionaste en algún momento los 6 niños que son los niños que Con el caso específico. Sí, entonces no sé si con estos niños sería un 50-50, pero los datos generales que vimos indican, sí, una proficiencia muy semejante a lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde, si se puede especular o se puede pensar de dónde vendría esta variación? Es decir, esta variación, ¿hay alguna razón? ¿Es completamente aleatoria? Y por... Yo diría que no, que para el español justamente lo que nosotros tratamos de mostrar es que parece que lo que sí tiene que haber es la experiencia con el español, es decir, la frecuencia de uso y el nivel de experiencia. Entonces, más allá, incluso, esto tiene que ver con lo que habíamos estado conversando antes también en tu presentación, ¿no es cierto? La estabilidad en el acceso a una representación. Entonces, la idea que está detrás de esto es mientras más acceso hay una representación para fines de producción o de comprensión,
estas representaciones a nivel psicolingüístico, ¿no? Se convierten en unas representaciones para las cuales la accesibilidad es más estable, es decir, más confiable. Si estoy en un proceso de construcción en línea, digamos, de una expresión para poder producir algo, entonces yo puedo, la confiabilidad de mi acceso a una representación estable es mayor, entonces puedo hacerlo. Pero en algunos casos, y aquí, claro, hubiera sido interesante ver que hubiera algún efecto de ítem, algún ítem léxico o algo, pero no lo encontramos. Pero definitivamente aquellos niños que tienen menor exposición y menor experiencia presentan algunas instancias, no determinadas léxicamente hasta donde podemos ver, en que la confiabilidad del acceso a una representación estable es menor, ¿no? O sea, que muestra esas cosas. Esa sería como nuestra explicación. Lamentablemente, esto no se da para el lado del inglés, ¿no? O sea, no encontramos ninguna evidencia de que la experiencia, el uso, el acceso, ¿no? al inglés diera por resultado también que hay mayor variabilidad en esos niños, como presentó, ¿no? Alejandro, vimos que daba igual, ¿no? De los que tenían resultados esperados a nivel más alto y los que tenían resultados muy bajo nivel de resultados esperados, de acuerdo a lo que los padres dijeron, porque también aquí confiamos en lo que los padres dijeron, ¿no? Tenían niveles similares de uso y de experiencia en inglés. Y no sé, Alex, si quieres decir algo Bueno, sobre yo eso. quiero decir algo sobre eso, porque, o sea, es algo que estamos haciendo muchos nosotros que estamos implementando muchos de estos cuestionarios de una manera muy general, no a poblaciones que realmente quizás no están preparadas para realizar estos cuestionarios. O sea, muchos de estos cuestionarios se han hecho por colegas en Canadá, donde están lidiando con el bilingüismo francés-inglés, donde más o menos el nivel socioeconómico es bastante balanceado. Pero aquí en los Estados Unidos, en comunidades bilingües como Lafayette, Indiana, o sea, te encuentras con padres con alto nivel profesional, socioeconómico, pero también con padres con un nivel socioeconómico un poco bajito. Y entonces a veces hay preguntas en estos cuestionarios que son difíciles de interpretar. O sea, cuando tú le dices how accurate they are o how balanced they are, es como que, bueno, ¿qué quieres decir? Y entonces creo que estos cuestionarios hay que adaptarlos un poco más a poblaciones bilingües aquí en los Estados Unidos. O de lo contrario, puede ser que los resultados no sean muy precisos a la hora de los padres. O sea, no es que los padres estén mintiendo, obviamente, pero a veces la manera en que están estructuradas las preguntas no es la mejor manera para elicitar este tipo de información sobre exposición, sobre uso y demás. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es hacer los cuestionarios de manera oral, ¿no? Con los padres, en lugar de darle el cuestionario, rellénalo y devuélvelo, sino tener un tipo de entrevista con ellos y tratar de que las preguntas sean de una manera en que ellos las pueden entender un poco mejor para tener datos un poco más confiables. Y por eso es que se ve, ¿no? O sea, que según el PPBT, el TVIP, son mucho más proficientes en inglés. Pero los padres quizás son padres que, o sea, si el niño habla un poquito en la casa, hoy pues sí, habla mucho español, pero en realidad no está pensando lo que los niños hacen luego fuera de la casa, ¿no? O sea, que te están dando un índice o un rate de uso del español sobre la base de ese poquito español que el niño habla en la casa, cuando en realidad puede ser que hable inglés con su hermanito, puede ser que hable inglés con los amiguitos fuera de la escuela. O sea, que en ese caso, esos reportes de los padres hay que tener un poquito de cuidado cómo se interpreta. Y lo que me hace pensar también es que y este estudio específicamente, pero ya lo estaba pensando otro día porque estaba leyendo un estudio sobre otro tema, pero que me hizo pensar que no tenemos estudios suficientes con hablantes de herencia de inglés. Me encantaría que alguien en México, en España, en Perú, que se acercara de la escuela americana ahí e hiciera un estudio, por ejemplo, este mismo estudio, ¿verdad? Sí. Pero con hablantes de herencia de inglés en México, en Perú, en España, en otros sitios, porque nos falta este dato. Sí, y Liliana ha hecho sobre eso. Sí, sería muy interesante ver esto, sobre todo porque, bueno, Alejandro y yo hemos hecho con hablantes de herencia de chino, ¿no? No este estudio, sino otro estudio, ¿no? Hemos trabajado. Y una de las cosas que es muy interesante de lo que mencionas, ¿no es cierto?, es que
había una diferencia de estatus y de acceso a la educación. Es decir, los hablantes de herencia de inglés, donde quiera que estén en el mundo, y quizás esto que estoy diciendo es muy general, pero debe haber muy pocos países en el mundo donde un hablante de herencia de inglés no tenga acceso a una educación completa, ¿no? Total, en inglés de grado K through 12, ¿no? Sí, y que sea algo que le esté disponible, ¿no? O incluso, como veíamos, con muchos hablantes de mandarín, ¿no? En el Perú, hay acceso también a una educación de mantenimiento dual, ¿no? Que es una situación un poco diferente. Estos estudiantes sí, ¿no? Lo que estábamos hablando, tienen acceso, pero son fines de semana, ¿no? Entonces, quizás no hemos hablado un poco del papel de la educación, pero de acuerdo, sería muy interesante ver, ¿no? ¿Qué pasa con los hablantes de herencia de inglés que viven fuera de los Estados Unidos? Aunque sospecho que tendrán mayor acceso a educación en ambas lenguas. Sí, completamente. Sí, tendría que ser, se me acaba de ocurrir, tal vez en situaciones como en Guyana y Brasil, que los de Guyana vienen a Brasil, en Roraima. En Roraima no hay una escuela americana y los de Guyana tampoco podrían pagar la escuela americana, aunque hubiera una escuela americana en Roraima. En una situación, porque ahí vienen en una situación socioeconómica más semejante a algunos de los migrantes que hablan español acá. Tal vez buscar algún tipo de situación como esta. Sí, esa sería la situación perfecta. Sí. Probemos, ¿no? Hace tiempo una presentación con esos hablantes en un congreso, no recuerdo quién la hizo ni en qué contexto, pero justamente esa población que venía de Brasil hablantes de Guyana en Brasil. Pero sí, evidentemente. Eso sería perfecto, porque es que aunque vayas a Perú o vayas a México, bueno, he hablado con Liliana sobre esto, siempre va a haber el problema de socioeconomic status, de estatus socioeconómico. O sea, por cierto, aquí hay una persona que sí ha hecho estudios de hablantes de herencia de inglés con los gemelos de Valladolid, que es Juana, ¿no? Juana. Eso os iba a decir que aunque ha sido trabajos con alternancia de código, sobre todo, sí que se confirma lo que estáis diciendo y es que algunas de la conducta de estos hablantes de herencia de inglés es que no son como los hablantes de herencia de español de los Estados Unidos. Su inglés es muy bueno porque el inglés es una lengua de prestigio, los padres se ocupan de que siempre lo practiquen, y entonces, si son hablantes de herencia de inglés, están muy cerca de ser como los nativos de inglés y tienen algún problemita con el español, aunque viven en España. No nos han salido como los que estudian, los que digamos españoles están en la escuela bilingüe desde pequeños. No, y ellos viven ahí, o sea, pensábamos que los niños bilingües de una escuela bilingüe, pero nacidos en España, hablando español, de padres españoles, y estos niños hablantes de herencia de inglés serían iguales no lo son. Estos niños de hablantes de herencia de inglés no salen más ingleses de lo que nos gustaría. Y sí que no solo los gemelos, sino también otro grupito que tuvimos. Así que sí que eso sí que está por ahí. Pero os quería preguntar otra cosa y es, no he seguido bien se me ha perdido en el camino. ¿Presentabais los ítems del inglés alternados con los de español o separados? No, separado. Primeramente hicieron la prueba en español conmigo y luego la prueba en inglés con un teaching assistant. Porque si no, yo pensaba, ¿a quién favorece eso? ¿A los muy balanceados o a los no? El que constantemente les estáis obligando a representarse el mismo ítem y la otra, y ahí la verdad es que es complejo. Eso es una cosa. La otra, ¿vais a medir el tiempo de reacción? No, para nada. Porque ahí No. Si se mide, te puede dar otra dimensión. Y también si les ponéis a corregir a otro niño que hable. ¿Quién va a ser mejor en corregir a uno que esté usando el genérico cuando no debe y viceversa? A lo mejor los juicios de gramaticalidad son distintos de lo que habéis hecho solo de producción. Y otra cosa más, ¿habéis diferenciado entre ítems más animados y menos animados? Al hacer la prueba o al analizarla, es decir, todos fueron leones inanime. Bueno, excepto animales. Okay, sí. vale.
todos eran de animales. No, inanimados. O Inanimados. sea, habían flores, leones, bueno, leones. No, entonces no. O sea, si había Pero hay animados, que me hacer- pregunto si hay diferencias. No hemos hecho ese análisis, pero podríamos hacerlo, ¿no es cierto, Alex? Ujú, ujú. Ya, o sea, podríamos saber qué hicieron con leones o Frente con a- pollos, frente a- sí, frente a sí. rosas, flores. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Muchas Eh, gracias, sí. un par de comentarios que se me ocurrían a mí. Uno tenía que ver con la sobreextensión del determinante en inglés en genéricos, Ujú. ¿correcto? Y me pregunto si ahí no hay un efecto que del plural del inglés, donde sí es posible tener The Lions, si es que María Luisa Zubizarreta y Bernió tienen razón en el trabajo que hicieron hace muchos años. No, perdón, es el singular incluso. The lion is a wonderful animal o algo así. A mí, yo estaba pensando en los contextos concretos aquí, el singular con determinante me sonaba horrible en inglés, pero claro, yo no soy hablante nativo. Pero sé que eso se ha descrito como una posibilidad de la gramática del inglés y me pregunto hasta qué punto eso puede tener un efecto en la producción de estos niños. No. Es decir, Buena el hecho, pregunta, tendría que ver los datos. sí, Dale, pero Liliana. una pregunta, yo tengo una pregunta sobre la pregunta. O sea, para clarificar la pregunta, ¿quieres decir que el hecho de que existe en inglés the lion is a strong animal como un genérico puede influenciar su producción como genérico de the lions are strong? Ok, gracias. Perdona, Alex, si es que no tenía clara la pregunta. No, no, Sí, pero también me pregunto, ¿por qué piensas que va a influenciar? O ¿por sea, qué no? los... ¿Por qué no? Ujú. Porque Porque sí, es un bueno, uso, porque es un contexto en el cual tienen un determinante definido que puede usarse como genérico. ok. Entonces, Claro, eso, claro, eso vendría de la mano de, de cómo tratan la pluralidad estos niños. exactamente, Ok. exactamente. Sí, como todos los ejemplos que tenemos son en plural, no sabríamos decir, por ejemplo, qué harían estos niños con un genérico singular definido en inglés. Pero es algo que podríamos explorar más adelante, definitivamente. Si los niños tienen en su repertorio, ¿no? En inglés estos niños bilingües tienen cosas como The lion is a strong animal. Ujú. Que yo creo, mi sospecha es que eso es una construcción muy rara y muy Ay, así rebuscada. Pero en cualquier caso es posible que eso tenga algún efecto. Y el otro comentario era sobre, sí, asumiendo que, porque el trabajo que han presentado se limita a posición de sujeto, ¿no? Si no me Ujú. equivoco. ¿Cuáles serían las consecuencias para posición de objeto donde ya no hay el contraste entre las dos lenguas? Entonces, ahí juegan, probablemente, ahí deberían ver más claramente, bueno, no sé si los efectos de proficiencia o qué, o si se predice simplemente que debería ser igual en inglés y en español la posibilidad de decir, llegaron leones o llegaron pollos verdes o cosas por el estilo. gallinas, eran Gallinas, gallinas. sí. Sabía que lo ibas a decir, Juan. Lo supe desde que vi el dibujo. Para mí son pollos. Bueno, aquí la pregunta que te dices es, digamos, vayamos a los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el hecho que en inglés uno puede decir, qué sé yo, porque también depende si estamos hablando de genéricos en posición de objeto, específicos en posición de objeto y de si el sujeto también es genérico o el sujeto es específico, porque claro, esto nos causa una complejidad mayor para trabajar con niños, pero no creo que sea imposible. Entonces las oposiciones serían, no sé, lions eat animals, ¿no es cierto? Sería sujeto genérico, objeto genérico. Y the lions eat or ate the animals. ¿Por qué no Sí, puedes poner un sujeto singular de una persona, Juan? Bueno, podría ser o también. simplemente existencial. There Ok. were lions o había Un pollos. existencial me parece menos complicado, ¿no es cierto? There were lions, pero en este caso, cuando tienes there were lions, ¿no es cierto? Everywhere. Digamos, everywhere, ¿no? Esos serían claro, porque there were lions es como un poquito, ¿no? Pero there were lions everywhere.
sería como algo que añadiríamos para saber si en posición de objeto los participantes, los niños, tienen esta interpretación específica. Sí, no, pero mi comentario era más por el lado de que la predicción, si he entendido bien la presentación, la predicción es que en esas posiciones no debería haber contraste en inglés y en español, puesto que no hay el contraste de ausencia o presencia de determinante, ¿no? Pero es que hay dos factores. Uno es que no hay el contraste y el otro es el nivel de exposición que tienen los niños a la lengua y de interacción que tienen. Claro, pero justamente a eso iba, que en ese caso ahí se podría ver claramente cuál es el papel, el factor del nivel de exposición a la lengua, independientemente del otro problema que es la gramática del inglés frente a la gramática del español en posición de sujeto. Es decir, en posición de objeto se elimina el contraste nulo explícito y ahí ya se puede ver más claramente Claro. el papel de la exposición y ese tipo de Es cosas. decir, quieres decir que, pero claro, es que también aquí tienes el asunto del estímulo, ¿no? Hay los leones, no se escucha, ¿no? Entonces no No se esperarías, usa. no se usa, o sea, No es gramatical. Por eso, entonces, esperarías que nadie dijera, hay los leones. Por eso, Bueno, pero entonces, es que la predicción sería exactamente esa, que debería haber, ninguno debería decir hay los leones y tampoco deberían decir there are lions, deberían decir todos no, pero hay leones. sí se puede decir there are the lions, that bla, bla, bla. Ya, si lo modificas para que sea específico. Sí, o sea, que el inglés y el español, salvo en los específicos, en posición de sujeto, tienen estas pequeñeces en que se distinguen, que podríamos decir que, bueno, si los niños pueden distinguir que en un caso requiere modificación en inglés, there are the lions that bla, 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 y mientras que en español ni con modificación puedes decir hay los leones que tal cosa. Yo sí puedo. Bueno, entonces ni hablar. Hay los leones que te pueden morder y los que no. Pero puedes decir, hay los leones que te pueden morder. Punto. Yo creo que ahí tengo variedad, tengo opcionalidad. Variabilidad tienes. No, opcionalidad. Mi gramática es Porque tú opcional. eres estable como tú sola. Otra pregunta conectada, uno de los ejemplos, el de volvemos a los pollos, gallinas rosados, que la respuesta era o algo así como it was strange that chickens were pink. Y creo que eso era It was agramatical. strange that the chickens were pink. Right. If they say it was strange that chickens were pink, then that's ungrammatical in English. I mean. Pero me pregunto si no tiene una interpretación existencial, como era raro que había pollos rosados, porque a mí no me suena gramatical, claro, yo soy hablante de segunda lengua de inglés, pero si le tuerces el contexto bien, puede ser que hay una diferencia entre un genérico y un genérico presencial, digamos, como existencial, y en ese sentido, puede ser que eso esté... No lo vimos con ese ítem, lo vimos con casos como, por ejemplo, cats have four legs, ¿no? En lugar de the cats have four legs, decían cats have four legs. No sé si eso está relacionado con lo que está diciendo. Claro, no, sí, en ese caso claramente no hay ningún ejemplo. Sorry. Laura tiene una pregunta. Yo tengo un comentario a la pregunta y bueno, no soy la más experta, pero creo para responder la pregunta del profesor José fue fundamental en el estudio y en esos casos el contexto, porque hubo un cambio, no sé si el profe les puede contar la experiencia, hubo un cambio en el contexto que cambiaba la respuesta. Entonces, para obtener chickens were pink, era importante establecer el contexto y que ellos vieran la diferencia entre las imágenes para saber que era específico. La rosa y el... Sí, habría casos así que como tampoco somos nativos del inglés, o sea, para el inglés decía, it was strange that the chickens were pink. It was strange that, entonces inclusive la prosodia a veces. Si decías, it was strange that, podrían decir chickens were pink o the chickens were pink. Entonces tuvimos que decir, ok, tenemos que arreglar con la posterioridad, o sea, tenemos que tener bien claro que tiene que ser, it was strange that, entonces, a eso te refieres, Laura, ¿no? Sí. Luis. No, también solo un comentario, porque como una hipótesis también, no nos podemos olvidar, porque estamos comparando el español y el inglés, pero como hipótesis en términos de adquisición bilingüe, se puede observar tal vez fenómenos que no estén ahí y si se manipula lo que José estaba mencionando,
porque lo que me hizo pensar fue, por ejemplo, el hecho de que en portugués tenemos este singular genérico, ¿verdad? Entonces es una hipótesis también, ¿verdad? Entonces eso de hay niño en el aula, lo que es completamente gramatical en portugués, ¿verdad? Veo niño en el jardín. Entonces, yo creo que es interesante pensar en cómo manipular esos elementos, pero esto de la pluralidad y los genéricos, como sería genericidad, ¿verdad? Entonces eso también, pues no sé, no esperaríamos, ¿verdad? Sobre todo, yo sé que abandonamos contrastive analysis en los 70, pero siempre usamos un poco la intuición de contrastive analysis, ¿verdad? Pero para la adquisición de bilingües puede ser que haya también otras hipótesis. Sí, y de hecho hay variedades de español donde hay un singular en posición de objeto que puede ser genérico, ¿no? En ciertas variedades de Perú, yo no soy hablante de esa variedad, pero hay gente que para decir que, ¿no? Que el equivalente de tomó de medicina, ¿no? No tomó medicina, sino la gente dice tomó pastilla en singular, ¿no? Que es como decir, ¿no? Ingirió drogas, ¿no? O lo que sea, pero es posible tener un singular en posición de objeto que se entienda como un genérico. Y esas cosas, como dices tú, son hipótesis que están allí flotando, ¿no? Porque si las ves emerger en una variedad de, ¿no? de español que, bueno, puede tener contacto con lenguas indígenas que tienen sustantivos escuetos, también es verdad, ¿no? Y estos sustantivos escuetos también aparecen en las variedades de español en contacto cuando tienes preposiciones, ¿no? Entonces ahí se ve con venado, no con el venado, no con un venado, sino con venado, ¿no? Ese tipo de cosas también pueden tener un papel en los niños, que pueden tener una hipótesis, ¿no es cierto?, en la cual puedes tener, y quizás lo que sería interesante para nosotros sería saber cuánto dominio tienen los niños de la pluralidad, ¿no? Y de singular versus plural, independientemente de los sustantivos escuetos, ¿no? Eso que dice, perdón, eso que decías, Liliana, de influencia de lenguas indígenas, no tengo ni idea, pero no podría ser que están usando pastilla porque tienen muchísima flexibilidad, como la tenemos en español frente al inglés, en no diferenciar contable de no contable. Puede ser también, puede ser que pastilla en este caso es no contable, no es como tomo agua, pero aparece bastante. Pero eso también está entendido, por lo menos en mi variante yo no cojo guagua. Yo no cojo guagua. Prefiero que yo nunca me monto en una guagua. Siempre ando en carro. Claro. Aunque, bueno. No tomo bus, ¿no? O sea, como sería como no tomo bus. Sí, claro, guagua, un autobús. No, yo no cojo guagua. Yo siempre ando en carro, no, ni loco cojo guagua. Es verdad, sí. Yo no monto guagua, yo no monto camión. Yo no monto camión. Pero bueno, eso también estaría complicado o sea, que nosotros tendemos a tirar la S final de sílaba. Entonces, en ese caso también tendrías que tener la variante, si es una variante caribeña, olvídalo, porque no vas a poder decir nada porque no marcamos el plural. Pero en todo caso, sí, aquí tenemos la interacción de las interpretaciones genéricas, o sea, y las interpretaciones específicas con la presencia de un determinante definido versus el tema de la pluralidad y la singularidad, ¿no es cierto? Entonces, quizás, por ejemplo, en otros estudios, ¿no? En lenguas como el quechua, que tienen sustantivos escuetos, donde la marcación de pluralidad es, entre comillas, opcional, ¿no? Podríamos ver con más detalle cómo se disocia porque creo que eso es a lo que iba tu pregunta, José, ¿no? ¿Cómo disociamos el tema? Primero tu pregunta era cómo disociamos el tema de la influencia entre lenguas, buscando otro contexto en que sea como el de los específicos en posición de sujeto. Y puede que el de objeto sea uno o puede que no lo sabemos. Y la otra cosa es diferenciar entre la contribución del artículo definido a la especificidad versus la contribución de la pluralidad versus la singularidad a la genericidad. Nosotros estamos asumiendo que la genericidad viene de la mano de la pluralidad. O sea, no estamos asumiendo las construcciones que mencionaste, que son singulares pero genéricas. Pero bueno,
alguien podría decir que también pueden tener una relevancia. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar. Nos hemos comido una presentación entera en comentarios y discusiones muy interesantes. Muchas gracias a los presentadores y presentadoras y gracias muy especiales a Irene, que nos ha ayudado tanto en este trabajo y que ha sido estoicamente paciente con las presentaciones. Y bueno, pues ha sido un gusto verlos y Sí, espero que puedan ir al resto de las sí, presentaciones de Alfal. yo quisiera decirles también muchas gracias a todos los presentadores y a la audiencia, a todas las personas. Y quería avisarles que, de acuerdo al FAL, estas grabaciones estarán a disposición. Nosotros vamos a compartirlas con los organizadores de Alfal, que nos han dicho que respetarán los deseos de cada persona, que ha indicado si quiere compartir o no quiere compartir, ¿no? Sus imágenes o su voz. Pero que estaremos trabajando para poder compartir eso y estarán disponibles, ¿no? Y quería también agradecerles, ¿no? A nombre de los organizadores, los coordinadores del proyecto, por su presencia y comunicarles que nosotros como proyecto no solo estamos activos durante Alfal, sino también a veces estamos activos independientemente de que haya el gran congreso, ¿no? En algunos casos hemos tenido, lo que mucha gente se ríe por el nombre, pero los alfalitos. Sí, los alfalitos que causan gran hilaridad. Pero que quisiéramos poder estar en comunicación con ustedes y hoy no nos acompaña porque tiene que presentar en otro proyecto, porque así parece la historia. Tenemos, como ustedes recuerdan, los que han estado copiados, una posibilidad de que se organice algo en Bahía, ¿no? Que nos ofreció Carlos Felipe Pinto y que estamos muy interesados en ver esa posibilidad también y también en algunas ocasiones hemos tenido algún volumen de los cuadernos de Alfal, ¿no? Para el proyecto 12, así que estaremos en contacto con ustedes por si tienen interés en esas posibilidades. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso Hasta a luego. todos. A ver si os vemos de verdad. Así. En Bahía. Pues a ti no te vemos ni de mentira en este momento, así que... ¿No me veis? No te vemos, pero a la que no vemos es a Juana Licerras. A Juana siempre la veíamos. Yo estoy ahí. Es que tu conexión no da para tanto. Yo me Juana. veo a un problema que pues se supone que es la mejor. Bueno, vale. Lo siento. Abrazos. Bueno, abrazos, saludos. muchas gracias. Luego hablo con vosotros. Hablamos. Un abrazo. Del quechua, un abrazo. Adiós.